هنا يقدم كلاسنا تاعنا نرنا JavaScript types ناقورا يصح فينا نرنا ነገር ግን primitive data types እና non primitive data types لبحالو عينت data typeات لحاز እዩ ማለት እዩ so JavaScript supports several data types which can be broadly categorized into primitive and non primitive ወይ ካ reference لبحالو ነው ማለት እዩ primitive data types لبحالو ሓደ number እዩ number ነው ተለና represents both integer ክሆን ይኽእል and then float pointing numbers ማለት plus to doubles ውን ለሐወሰ ማለት ተኻለ string እዩ string ታይልና ይነርና normal text ወይ ከዓ ጽሑፍ so represents textual data ለና ማለት and then boolean data type represents a logical value indicating true or false so true or false ልተኾኑ ሁሉ ጊዜ ታዩ ማለት እዩ boolean data type እዩ ማለት خلي undefined لبحال data type كحز يخلي so represent variable that has been declared but not assigned a value مالتي variable declare غيرنا ወይ አቅሚጥና ነና ለሆነ variable let's say title በحال variable አቅሚጥና ነና ነገር ግን assign እንድሕር አለ ገበርና እዚ ማለት after title ለሆነ value እንድሕር አለ ያቅመጥናሉ ማለት እዚ type undefined ይባል ማለት ተኻለታዩ null data type represents an intentional absence of any object value ማለት በintentional ማለት ናፈለጥና ለሐደግናዮ ማለት and then ተኻለ symbol introduced in ECMAScript 6 ወይ ካ AS6 ለባል ሐድሽ ናይ JavaScript version which is represents a unique identifier ነው ሎ ማለት uniquely identify ከገበር ለኻል ተኻለታዩ non primitive data types so non primitive data types ንውሎም ሓደ object you object نلتلنا object represents a collection of key value pairs which is dictionary تخالتاي array is special types of object used to store ordered collections of data so our array tier in anerna different data types hold together نيرو ማለት حزلنا نيرو like boolean data type integer string ምናምን ዚኦም our array ውሽጢ ከቀመጥ ይኽእል እዮም ማለት خالق non primitive data type نولم function بعلي so function نلتلنا بزعوا related لخونه action لو قعيلنا ينرنا it's a callable object ويكعكسوا على خل object يو مالتي تصوعنا كاو after function وشتل نورا نجر execute كنقورن خلينا مالت هذا function كن كي تصوعه أو وشتل نورا نجر print يجبر ويكع display يجبر لنا مالتي and then تأيو date you which represents date and time خالق regex لبحال إذا مالت regular expression لبحال مان represents a regular expression objects for pattern matching إذا مالت أو email match am مقوار password match am مقوار ويكع name كوني خاليو or last name كوني خاليو زيوم أو نأتيلو let's say أو login كوني خالي أو register كوني خاليو تايك قمتي خالي مالتي both capital and small هم لهليو ويكع special characters include كجبر حمل له زيتات requirement ننقرأ ني validation مالتيو تاينولو regular expression نولو مالتيو so أو حدا password like قدرتات كلني أو normal alphabet كلني أو بcapital بسمول تفعل لي سيمبولات كع include كجبرني أو نحداني الخوينا regular expression صحفنا لنا مالتيو زي مالت كع pattern نينا match نجبر لنا مالتيو تخلق mapيو which is a collection of key value pairs where keys can be of any type مالتي and then set لبالنيو which is a collection of unique values of any type so our mathematics هم نفولت set مالت unique value تاتوي لحز مالتي let's say كاو حادث كعسرت دقاقمنا نفت set وشت نحط عتينايو only كاو حادث كعسرت حادق زي صحيفو لغمتو مالتي set نولتلنا unique values store لقبر لبوتا أيو primitive types are immutable is مالت أي غيوري هم مالتيو meaning their values cannot be changed non primitive types نولتلنا جن on the other hand تايخون اللو مالتيو they are mutable and can be altered or can be changed مالتيو let's say type of حمشتة نحط علينا which is حمشتة قطريو ويكع numbers سلذي number اللي ملسلنا اللو مالت type of hello نولتلنا night صحف type وتأيو نايت هيلو لون سلازي normal text يو so تاي خونلو مالتي string خونلو type of true or false نلتلنا boolean data type خونلو type of undefined نلتلنا undefined خونلو type مالتي type of null كا just object type of symbol نلتلنا just بعلو symbol خونلو مالتي type of curly brace نلتلنا object type of square bracket object زون type of function زون تاي خونلو function خونلو مال type of date object and then type of regex كا which is regular expression مالتيو object يخونا له مالتي so JavaScript بهمزي primitive نا non primitive data types تهلهم أو خلته يمقالو مالتيو